నేను గర్భం దాల్చినప్పుడు ఆ బిడ్డని పోషించే శక్తి నా దగ్గర లేదు. ఎందుకంటే సరిపోయే వయసు లేదు, నాకు సరిపడా రక్తం కానీ హెల్త్ కానీ లేకపోవటం వల్ల నేను ఒక మగబిడ్డను కోల్పోయాను. We hear these stories in every corner of the state. Anemia is the most widespread nutrition problem in the world and has predominance in developing countries like India, particularly in children and women. Undernutrition during pregnancy restricts fetal growth, contributing to about 8 lakh neonatal and 4 lakh infant deaths and 20% of stunting in the first 2 years of the child's life, as well as 20% of maternal deaths at delivery. Malnutrition is caused not only by deficiency of iron, but is also associated with other nutrient deficiencies like vitamin A, B6, B12, riboflavin, and folic acid. Besides nutrient deficiencies, general infections, chronic diseases, malaria, and helminths infestation also lead to anemia. The poorest sections of the society caught in a trap of poverty and malnutrition, which is being passed on from generation to generation. Mothers who are hungry and malnourished produce children who are stunted, underweight, and unlikely to develop to achieve their full human potential. నేను గర్భం దాల్చినప్పుడైతే అండి నాకు చాలా రక్తహీనత ఉండేదండి. నా బిడ్డ కూడా చాలా బరువు తక్కువతో చాలా అనారోగ్య పాలయ్యేదండి. అస్తమాటికి ఆసుపత్రికి తిప్పేదాన్ని. తిప్పి మందులు వాడి ఎక్కువగా డబ్బులన్నీ ఆసుపత్రి పాలు చేసేదాన్ని. అప్పుడులో మాకు తెలిసేది కాదండి, నాకు ఏం చేయాలనేది తెలిసేది కాదు. నేను కూడా ఎక్కువ పని చేసుకోలేకపోయేది, రక్తం తక్కువ ఉండడంతో. నేను ఏ పని చేసుకున్న ఆవేశం మొగురికి వచ్చేసి చేసుకోలేకపోయేది, కాళ్ళు చేతులు అవి పీకే. The effects of malnourishment in a small child are not merely physical. A developing brain that is deprived of nutrients does not reach its full mental potential. Undernutrition can affect cognitive development by causing direct structural damage to the brain and by impairing infant motor development. This in turn affects the child's ability to learn at school, leading to a lifetime of poverty and lack of opportunity. According to the National Family Health Survey 4, most children in the state are suffering from malnutrition. Also, 60% of children are suffering from anemia. Only 50% of children aged 6 to 8 months are receiving complementary food. Merely 6% children aged 6 to 23 months receive an adequate, that is, children receiving complementary diet as well as breastfeeding. 20% of women aged 15 to 49 are malnourished and 60% of women in the same age group are anemic. Andhra Pradesh Society for Elimination of Rural Poverty, SERP, is implementing World Bank funded project APRIGP with an objective of developing a community managed health and nutrition approach in the state. This approach included a combination of universal and targeted interventions. SERP had aimed to eradicate poverty, promote human capital development, focus on the welfare of children, particularly girls, women, the old, and the infirm, and build an equitable society in which people participate in making decisions which affect their lives and livelihoods. Human Development HD, a component of APRIGP, is working with rural communities, especially pregnant women, lactating mothers, and children under the age of 2 years to improve their nutrition standards and to bring change in their behaviors and food habits through village organizations. పిల్లలు
మరియు మహిళలు సరైన పోషణ కల్పించి పౌష్టికాహార లోపం తగ్గించి వారిని ఆరోగ్యవంతులుగా దృఢంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దుతానని ఈ రోజు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. HED has focused on the best window of opportunity of 1,000 days that lies between pregnancy through 2 years of age. మనిషిలో లాస్ట్ ట్రైమెస్టర్లోను తర్వాత పుట్టిన తర్వాత మొదటి 2 సంవత్సరాల్లో బ్రెయిన్ యొక్క మెదడు యొక్క గ్రోత్ అనేది శాస్త్రీయంగా ఎక్కువ ప్రభావితం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ పీరియడ్లో ఆ 1000 డే పీరియడ్లో ముఖ్యంగా మన యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పేద మహిళల్లో పోషకాహార లోపం ముఖ్యంగా లో బర్త్ వెయిట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా అనీమియా అనేది రాకుండా ఉండడానికి మనం అనేక చర్యలు చేపడతా ఉన్నాం. As part of the Human Development Strategy, in order to ensure all the members in a family consume wide variety of foods, especially pregnant women, lactating mothers, and children below 2 years of age, we have initiated a more comprehensive approach which includes promoting use of ISL, dietary diversification initiatives, model nutri-garden at mandal level, backyard poultry, encouraging household nutri-garden and poultry, nutri-enterprises, hygiene enterprises, nutrition and health day, Vivo meeting. మరి గతంలో వచ్చి ఆరు బయటికి మేము చెంబు తీసుకుని బయటికి వెళ్ళడం అన్నది జరిగేదండి. చాలా సిగ్గుతోటి వెళ్ళేవాళ్ళమండి. అక్కడ పాములు, ఈ జెర్లని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఉండేవాళ్ళమండి. Promoting use of ISL and encouraging ODF villages to improve sanitation and hygiene. Concentrated efforts are made to improve availability of water and sanitation. Promoting open defecation-free villages, in particular to enhance quality of life. A more comprehensive approach for improving nutrition, wash and learning outcomes includes availability of clean drinking water and sanitation facilities, and encouraging behavioral change towards hygienic practices. HDF ఫండ్ ఇచ్చిన తర్వాత లెటిన్స్ కట్టించుకొని మేము ఏ అనారోగ్యాలకి గురి కాకుండా మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్నామండి. మా పిల్లలు బాత్రూమ్కి వెళ్ళినా కానీ దాన్ని బయట విసిరేయకుండా బాత్రూంలోనే వేసి శుభ్రంగా చేతులు వాష్ చేసుకోవడం, శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవడం సబ్బుతో. లెటిన్స్ కూడా శుభ్రంగా డెటాల్ పెట్టి పెనాయిల్ పెట్టి కడుక్కుంటాము. ప్రతి మనిషి తినవలసినటువంటి 5 ఆహార సమూహాలు, మరి ముఖ్యంగా 1000 రోజుల పరిధిలోనే గర్భవతి, బాలింత, 2 సంవత్సరాలలోపు తల్లులు మరియు పిల్లలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఈ 5 ఆహార సమూహాల గురించి ఈరోజు మనము సవివరంగా తెలుసుకుందాము. అంతేకాకుండా ఈ ఆహార పదార్థాలలో As nutrition becomes an important contributor to poverty reduction strategies, and as states initiate scaling up nutrition programs, new ways of delivering interventions, knowledge and tools is essential to have an effective delivery of nutrition sensitive diet. కానీ ఈవో మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో బాగా ఎంత శుభ్రంగా ఎలా ఉండాలో, పిల్లల్ని ఎలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలో అన్నీ చెప్పారు. తల్లి పాలు 6 నెలలకు తల్లి పాలు ఇచ్చిన తర్వాత మంచి ఆహారాన్ని అందించాలని చెప్పారు. చెబితే మేమైతే 7 నెలల వరకు పాలు ఇచ్చి తింటలేదని చెప్పి మేము వదిలేసి ఊరుకున్నాం. కానీ వీళ్ళు మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత మంచి ఆహారాన్ని అందియాలా, పప్పు, ఆకుకూరలు అవన్నీ పండించుకొని ఆకుకూరలు పిల్లలకి బాగా మెత్తగా వండి పెట్టాలా, పప్పు అయ్యి అని చెప్పారు.
మండలాల్లో ఉండే హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఒక మోడల్ న్యూట్రీ గార్డెన్ని మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఆ మోడల్ న్యూట్రీ గార్డెన్ ద్వారా గ్రామాల్లో ఉండే ప్రతి పేద మహిళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక చిన్నపాటి గార్డెన్ని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా మనం చేయడం జరిగింది. దీనికోసం అని చెప్పేసి జిల్లాలో 1000 డే ఉండే పీరియడ్లో ఉండే అందరి మహిళలకు కూడా మరి సంవత్సరం పొడవునా కూడా వాళ్ళందరికీ ఈ ఆకుకూరలు, ఈ పౌష్టికాహార లోపం అనేది జరగకుండా ఉండడానికి మన న్యూట్రీ గార్డెన్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. Model Nutri Gardens are the gardens promoted at mandal level, either in MMS office or wherever the space is available by mandal HD coordinators. The purpose of promoting Model Nutri Gardens is to have first-hand experience to the MHDCs in promotion of Nutri Gardens and to understand the possible issues in it. Model Nutri Gardens will showcase all the points mentioned under minimum standards to be maintained in Nutri Gardens, that is, soil preparation, types of seeds to be promoted and its purpose, weeding, manure, seed production and water management. ఈ న్యూట్రిన్ గార్డెన్లో తోటకూర ఉందండి, బెండకాయలు, అలాగే వంకాయలు, విటమిన్స్ ఇచ్చేటువంటి బెండకాయలు అండి, పచ్చిమిర్చి, జొన్నలు, సజ్జలు వేసామండి. అలాగే నిమ్మకాయ, బెండకాయ, మునగాకు కూర చాలా మంచిదండి. అయితే ఇవన్నీ మనమే తింటూ మనమే ఉండడం కాదు కానీ ఊర్లో వాళ్ళకి చెప్తూ అలాగే పక్కపక్క వాళ్ళకి చెప్పాలనేసి, ముఖ్యంగా 1000 రోజుల పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వీటిని వాడాలి కాబట్టి అండి, మంచి విటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అండి దీన్ని మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. The project aims at organizing 26,000 backyard poultry producers into 520 producer groups. One producer or a group of members interested in taking up the activity of rearing day-old chicks up to 28 to 30 days will be selected. The selected member or group will be trained on rearing of day-old chicks and chick management by a technical agency. న్యూట్రిషన్ ఫుడ్కి సంబంధించి రెండవది మదర్ పౌల్ట్రీ యూనిట్లు అనేది ఈ వీటి ద్వారా ఏంటంటే ఈ ఆకుకూరలు, పళ్ళు వాటితో పాటుగా వ్యక్తికి మాంసము, గుడ్డు అనేది కూడా అందించాలనే ఉద్దేశంతో మదర్ పౌల్ట్రీ యూనిట్ 4 ఏర్పాటు చేసి గత 2 సంవత్సరాలుగా సుమారుగా ఇప్పుడు 72,000 చిక్స్ అనేవి, కోడిపిల్లలు అనేవి మనం సప్లై చేయడం జరిగింది. 3,600 మందికి ఈ సప్లై చేయడం జరిగింది అనమాట. వీటి ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి గుడ్లు, మాంసం తిని వాళ్ళకు ఆరోగ్య పౌష్టికాహారం అందించాలనేది రెండవ ముఖ్య ఉద్దేశం. To improve diet diversity and reduce micronutrient deficiencies among households, especially pregnant women, lactating mothers, adolescent girls, and children below 2 years of age. To inculcate the habit of nutri gardening with diversified species of greens, vegetables, tubers, and fruits that can be used to meet the increased nutrition requirement. నా పేరు లక్ష్మి అండి. మా అమ్మ వాళ్ళు డోక్రా గ్రూప్లో ఉన్నారండి. మా అమ్మ వాళ్ళకి డోక్రా గ్రూప్ ద్వారా నుంచి విత్తనాలు ఇచ్చారండి. ఆ విత్తనాలు మా అమ్మ వాళ్ళండి పెరటి తోట వేశారండి. అందులో నుంచి ఆకు కూరగాయలు నాకు పెడుతున్నారండి. రక్తం తక్కువగా ఉండడం వల్ల, నాకు రోజు పెట్టడం వల్ల రక్తం పెరిగిందండి. అందువల్ల నా బిడ్డ కూడా బరువుగా 3 కేజీలు పుట్టిందండి. మేము ఆరోగ్యంగా ఉన్నామండి. Promoting household nutri gardens, especially vegetables and fruits that are rich in iron, calcium, vitamin A and C, and consuming them by cooking variety of dishes and encouraging consumption of poultry products and meat through backyard poultry are the key aims of the strategy. కోళ్ళను, పెరటి కోళ్ళను మేము పెంచుకుంటున్నాము. ఈ కోళ్ళు అనేటివి మేము HDIF ద్వారా తీసుకున్నాము, ఈ లోన్ ద్వారా తీసుకున్నాము. ఇవి ప్రతిరోజు మాకు గుడ్లను, వారానికి 2 సార్లు మాంసాన్ని తీసుకోవడానికి బాగా వీలుగా ఉంది. ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మా శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అన్నీ లభిస్తున్నాయి. Activities such as
making nutrient-rich snacks available through nutri shops to the villages of these will be consumed by the targeted clients. This is to bring awareness about the use of nutritious foods during the various stages of life and its availability within the village. హెచ్డిఎఫ్ లోన్ తీసుకున్నాను. కోవెన్ తెచ్చుకున్న తర్వాత రాగి బిస్కెట్లు, జొన్న బిస్కెట్లు, సొద్ద బిస్కెట్లు, కొర్ర బిస్కెట్లు చేయడం జరుగుతుంది. చేసి నేను అంగళ్ళకు వేయడం జరుగుతుంది. ఉదయం పూట రాగి దోశను, కొర్ర దోశ అవి వేయడం జరుగుతుంది. There is an underlying assumption that the activity is planned under value chain livelihoods has direct or indirect impact on the HDD outcomes. మా గ్రామ సంఘం మీటింగ్లో మా సీసీ గారు వచ్చి ఇలాగా హెచ్డి నిమిత్తం హెచ్డిసిసి గారు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అదే పెనాయిల్ తయారీ, అలాగే నీళ్ళమని తయారీ, సర్ప అని చెప్పడం జరిగింది. దాని మిత్తం నేను మండల సమైక్య అడ్డతీగలకు వెళ్ళి ఈ ట్రైనింగ్ 2 రోజులు అవ్వడం జరిగిందండి. 2 రోజులు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత నేను వచ్చి హెచ్డి ఫండ్ నుంచి 50,000 రూపాయలు అప్పు తీసుకొని దీనికి తగిన సామాగ్రి రాజమండ్రి వెళ్ళి ముడిసరుకు కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ మా సంఘంలో 4 సభ్యులము కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ తయారు చేసుకొని, అలాగే తయారు చేసి మేము మామూలుగా అయితే కిరాణా దగ్గర అయితే ఈ బాటిల్స్ వచ్చి 50 రూపాయలు, అదే మా దగ్గర అయితే 20 రూపాయలకి అమ్ముతున్నాము. నీళ్ళు మందు లీటర్ బాటిల్ 20 రూపాయలు, పెనాల్ బాటిల్ 20 రూపాయలు. The NHD is to be organized twice every month at the village on fixed days to ensure uniformity in organizing. NHD is a platform for intersectoral convergence wherefrom various line departments come together to provide health and nutrition services. Anganwadi and health workers must be invited to the Vivo meetings to discuss on services provided to the community at AWC on Nutrition and Health Day. మాకు ముందైతే తెలిసేది కాదు ఎలా చేయాలి, ఎలా తినాలి అని. అదనమైన తిండి తినమన్నారు. ఇలా గుడ్లు రోజుకు తినమన్నారు. రోజు కాయకూరలు, ఆకుకూరలు అవన్నీ రోజు తినాలి అని చెప్పారు మాకు. తింటే రక్తము అవన్నీ బాగుంటాయని. ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు కూడా మేము వేసుకునే వాళ్ళం కాదు. ఎన్హెచ్డి ద్వారా మాకు ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు 180 వేసుకోవాలి, 180 కాల్షియం వేసుకోవాలని మాకు తెలియజెప్పారు. ఇవన్నీ వేసుకుంటున్న కాడ నుంచి మేము చాలా బాగున్నాము, చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము. The same can be in turn discussed in the group meetings and review member-wise utilization, especially by members in 1,000-day window period. NSD is also a platform for interfacing between the community and the health system. The Anganwadi member, along with the Vivo member, is responsible for ensuring that all the eligible beneficiaries are covered. మా పరిధిలో ఉన్న గర్భవతులు వచ్చి 3, బాలింతలు వచ్చి 5, 2 సంవత్సరాల్లోపు వచ్చిన పిల్లలు 15 మంది, గర్భవతి మొదలుకొని 2 సంవత్సరాల్లో ఉన్న పిల్లలు మొత్తం కలిపి 23 మంది. ఇందులో 1000 దినాలు ఉన్న పిల్లలు మా సెంటర్కి వచ్చి 23 మంది ఉన్నారండి. నమ్మకాన్ని పెంచుదాం, స్వర్గమన్నదెక్కడున్న నేలపైకి దించుదాం. గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి పేద మహిళని 10 మంది కలిపి ఒక్కొక్క చిన్న సంఘంగా ఏర్పాటు చేస్తారండి. చిన్న సంఘంలో సభ్యుల యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం కావు కనుక చిన్న సంఘంలో పరిష్కారం కాని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్రామ సంఘంగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ గ్రామంలో ఉన్న చిన్న సంఘాల్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కలిపి ఒక గ్రామ సంఘంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందండి. ఆ గ్రామ సంఘంలో ఈసీ మెంబర్స్గా ప్రెసిడెంట్లు ఉంటారండి. ఆ గ్రామ సంఘంలో వాళ్ళ గ్రామంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క సమస్యలు, గ్రూప్ సమస్యలు కానివ్వండి, వ్యక్తిగత సమస్యలు కానివ్వండి, ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి సేవలు ఏదైనా సరే చర్చించడానికి అనేది గ్రామ సంఘం అనేది ఒక సంస్థ వేదికలా ఉంటుందండి. అది గ్రామ సంఘం ప్రతి నెల 2 మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుందండి రెగ్యులర్గా. గ్రామ సమావేశంలో ఈరోజు మనము పెరటి తోటలను అజెండాగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. మీరే అడిగింది పెరటి తోటల గురించి చర్చించుకుందామని. పెరటి తోటలు అంటే మనం ఇంటి దగ్గర ఖాళీ స్థలంలో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనకి ఇచ్చున్నాం. డ్వాక్రా సంఘ ఆఫీస్ నుంచి మనకి మన యానిమేటర్ ఓబీలు తీసుకొచ్చి మేము కూడా ఇత్తనాలు సంఘాల్లో కొంతమందికి వర్షాలు పడినప్పుడు ఇచ్చున్నాం, కొంతమంది వేసుకున్నారు కూడా. అమ్మ, మన గ్రామ సంఘం పరిధిలో 1000 రోజుల కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? గర్భవతులు ఎందరు? 7.
బాలింతలు 2 సంవత్సరాల్లో పిల్లల తల్లులు. Expected outcomes through these initiatives are reduction in household expenditure on material and child health, reduction in percentage of underweight and stunted children under 2 years, reduction in anemia among adolescent girls, children, pregnant and lactating mothers, increase in cognitive development and the learning outcomes in 0 to 6 years children, percentage of villages reaching ODF,